Hello and welcome to a new video. This video is about alienation, a concept that we discuss in capitalism. So, without much delay, let's get started. If you haven't subscribed the channel yet, then please do subscribe and share it with your friends. Thank you. Alienation refers to the disconnection or separation of individuals from aspects of their social world, including their work, community, or sense of identity. So it means that the person might be feeling detached from the world, from the work that he or she is doing, and basically the sense of identity. നമ്മുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി ഇവ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഏലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And it is used to describe feelings of powerlessness, estrangement, or a lack of belonging. നമ്മൾ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏലിയനേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ക്യാപിറ്റലിസമിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫർദർ സ്ലൈഡ്സിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Just make sure that you understand what the term alienation means. It just refers to the disconnection or separation of individual from the aspect of their social world. Okay. Alienation can also refer to the process by which individuals become separated from their traditional or innate ways of understanding and interpreting the world. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന റീസൺസ് പലതാവാം. It might be a personal reason that person feel alienated, but there are cases where there will be a society which thinks in one way, and if one particular person thinks in other way, automatically that the minority person becomes alienated. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും വരാം. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ട വേഷം, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആയിപ്പോവും, ഏലിയനേറ്റഡ് ആയി പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏലിയനേഷൻ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. This concept was first developed by obviously Karl Marx, because this is something that we discuss under capitalism, and it has been a central theme in many theories of society and social change. There are philosophical, sociological, and psychological dimension to alienation. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ alienation ഉണ്ടാവാനുള്ള reason can be different. അപ്പോൾ നമ്മൾ alienation നമുക്ക് philosophically we can define it, right? For example, ഒരു പേഴ്സൺ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് കഥ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഏലിയനേഷൻ, ബട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ടേമിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് a philosophical way, that we are expressing it in a philosophical way. There might be a psychological dimension. Psychological dimension means a person might have some kind of psychiatric issues where he's feeling depression, loneliness. So that can be termed in that way. In the third way is the sociological way, where we define alienation as a result of certain things happening around in the society. സൊസൈറ്റിയിൽ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബേസിസിൽ അയാൾ ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏലിയനേഷൻ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കലി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, സോഷ്യോളജിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കലിയും നമുക്ക് ഏലിയനേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. കാൾ മാർക്സ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റലിസം ഒക്കെ പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഏലിയനേഷൻ ഫീലിംഗ് ജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Sociological dimension of alienation shows consequence of social structures which oppress people, denying them their essential humanity. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓഫ് ഏലിയനേഷൻ. അപ്പോൾ it affects the human being in terms of like it feels like the person feels like they are being oppressed and they are being denied by the essential humanity. അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ബേസിക് റൈറ്റ്സ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരികയും അവർ ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നൊരു ഫീലിംഗും ആൾക്കാരിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഏലിയനേഷൻ എന്നാണ് in the sociological aspect നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. It can be explained, it can be more explained using the concept of de-humanization of labor. De-humanization of labor എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുത്തു കാട്ടിയാണ് കാൾ മാർക്സ് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Dehumanization of labor refers to the process by which work becomes detached from the humanity of the worker. This can happen in a variety of ways, such as through the use of automation and technology, the fragmentation of work into small, repetitive tasks, or the imposition of strict rules and regulation that limit the autonomy and creativity of workers. തൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഒട്ടും ലൈക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല എന്നൊരു തിങ്കിങ് ആൾക്കാരിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ്. അത് പല റീസൺ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനുവൽ വർക്കിൻ്റെ കൗണ്ട് ഒത്തിരി കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ വർക്ക് ലേബർ ആവശ്യമുള്ള കേസസ് ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി. അപ്പോൾ അവിടെ പണിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ടാസ്ക്, സെയിം ടാസ്ക് എന്നും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബോർഡം, ഒരു
താല്പര്യമില്ലായ്മ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. സോ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദിയർ വർക്ക്, അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ. This process can lead to feelings of alienation and dissatisfaction among workers, as well as decrease in job satisfaction, motivation and commitment. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു താല്പര്യക്കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ടു ഫീലിങ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നു, പിന്നെ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നു, മോട്ടിവേഷൻ കുറയുന്നു, ഒബ്വിയസ്ലി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കുറയും. Additionally, the dehumanization of labor can also take the form of exploitation of the worker and disregard for their rights and well-being, reducing them to a mere instrument of production. This has been concerned in the history of industrialization, where factory workers were treated as mere machines and their rights and welfare were not a priority for the factory owners. അപ്പോൾ ഈ ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കമ്പനിയിൽ വരുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും കൂടിയാണ്. അതായത് ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് അവരുടെ വർക്കേഴ്സിനെ മിയർ മെഷീൻസ് ആയിട്ട് കാണും. ദേ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദം ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ദേ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദേ മേക്ക് ദ വർക്കേഴ്സ് ടു വർക്ക് സോ ഹാർഡ്, പുട്ട് ദം ഇൻ ഗ്രേറ്റ് പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദം വർക്ക് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ, ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് നീഡ് ഗെറ്റ് ദി പ്രോഫിറ്റ്. ബട്ട് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഫീൽ stressed, they feel less motivated, and hence they feel alienated, or the process of dehumanization occurs. Okay, so some other reasons for alienation are, some reasons for alienation that we are going to discuss is theory of surplus value. This concept is one of the reasons for alienation. The theory of surplus value is a general, we know that what happens for alienation. The factory owners put pressure on workers and hence they lose commitment, and hence the alienation concept occurs. But the reason for this kind of pressure is theory of surplus value. Is a critical concept in Karl Marx's critique of capitalism. It refers to the difference between the value of the labor and the value of the goods or service produced by that labor. ഒരു വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും ആ ലേബറിൻ്റെ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സർപ്ലസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ കൂട്ടാനാണ് ആര് നോക്കുന്നത്? ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് നോക്കുന്നത്. The capitalist societies, workers are being paid a wage for their labor, but the value of the goods they produce is often greater than the value of their wages. The difference between these two values is known as the surplus value. അപ്പം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ജോലിക്കാരൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോസ് ബ്രെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ വാല്യൂ is much higher than that of the person's value, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസ് സാലറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. ഹി മൈറ്റ് ബി മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ബ്രെഡ് ഇൻ ബൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ബൾക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ബൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും amount of product that he made costs more and the salary will be comparatively less. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നതിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എത്ര കൂട്ടുന്നോ അത്രയും ഫാക്ടറി ഓണറിന് ലാഭമായിരിക്കും. അപ്പം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ്ലി കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വർക്കേഴ്സിൽ പ്രഷർ കൂട്ടും, അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും, സാലറി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ സർപ്ലസ് വാല്യൂ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, so this is the basic, the difference between the wage of the labor and the product's actual price is called the surplus value, and the factory owner's intention will be to increase the surplus value to a greater extent so that they get more profit. So because of this intention to increase the surplus value, the factory owners will put pressure on workers, hence the workers will lose interest and dehumanization of labor occurs, and that's the reason for alienation. Clear? So this image will show you the basic thing we discussed. According to Marx, capitalists are able to extract surplus value from workers because they own the means of production, such as factories and machines. Workers are forced to sell their labor to capitalists in order to survive, and in doing so, they are exploited. The capitalists take the surplus value produced by the workers and use to expand their businesses, increase profit, and accumulate wealth. So this is what we discussed or explained right now. The surplus value is what the factory owners get. So their intention is to keep on increasing the surplus value. How they will increase? By putting workers in pressure, because they can't just increase the product value. So the only option the factory owners have is to put pressure on workers, because they have the machineries, the owners have the factory. So the workers, all they have is this job. So they are forced to do all these things. അപ്പോൾ ആ പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടമാകും. സോ ദ പീപ്പിൾ ഡു ദിസ് വർക്ക് അണ്ടർ പ്രഷർ so that
they get their daily wages. Marx argues that the exploitation of workers through the extraction of surplus value is a key feature of capitalist societies and is the root of many of the problems associated with capitalism, such as poverty, inequality, and alienation. He believed that the ultimate goal of socialism was to abolish the exploitation of workers and to create a society in which workers own and control the means of production, thus eliminating the source of surplus value. Again, നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും കീ ഫീച്ചറാണ് ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ. അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈ ഏലിയനേഷനും ഇൻഇക്വാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ. Another reason that we can state as a reason for alienation is called emergence of classes. The emergence of classes refers to the process by which different group of people within a society come to have distinct and unequal access to resources, power, and social status. Obviously, factory owners are ruling classes, so they will be more elite than the working workers. So obviously, there will be a class difference, power difference, access to resource difference, social status difference. So according to Karl Marx, classes emerge as a result of the way in which a society organizes its production and distribution of goods and services. അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുക. സോ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് വിൽ ഹാവ് ഈസി ആക്സസ് ടു മോർ റിസോഴ്സസ്. അവർ ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. whereas the workers will be the one who are in the lower classes which are producing the goods. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം ഈ ഗുഡ്സ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടിയും വരും. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എമർജൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ alienation feeling among different people. In any case, the emergence of classes is a key aspect of social stratification and inequality. Inequality, social differences, categorical differences in the main reason ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സസ് വന്നത്. And it has been a central focus of many sociological theories of society and social change. Social change define ചെയ്യുമ്പോഴും different sociological theories define ചെയ്യുമ്പോഴും especially capitalism പോലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സസ് എമർജൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് റോൾ. അത് നമ്മൾ പവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതുപോലെ പല തിയറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എമർജൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഹാസ് എ കീ റോൾ. Now let's look into features of alienation quickly. One is isolation. Characters or individuals experiencing alienation are often portrayed as being isolated from others both physically and emotionally. Physically അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്, ഏലിയനേഷനിൽ കാണുന്നത്. സോ അതിന് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫീച്ചർ. ലാക്ക് ഓഫ് പേർപ്പസ്. ഏലിയനേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫൻ ഫീൽ എ സെൻസ് ഓഫ് മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് പേർപ്പസ് ഇൻ ദിയർ ലൈഫ്സ്. അപ്പം ലൈഫിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ ജോലി മടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം തോന്നാത്ത ഫീലിംഗ്. സോ അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് പേർപ്പസ് ആണ് ഒരു ഫീച്ചർ. പിന്നെ പവർലെസ്നെസ്, നമുക്കൊരു പവറും ഇല്ല, ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. They might feel like they are unable to change anything. Such people will feel like they can't make any changes to the society എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരും. So they feel powerless. So that is one of the feature of alienation. Disconnection from emotions. Alienated characters often have difficulty connecting with their own emotions and emotions of other. മറ്റുള്ളവരെയും സ്വന്തം ഇമോഷൻസിനെയും അവർക്കൊരു connection കിട്ടാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരും. So that is one of the feature. Then there is lack of belonging. They feel like they are not they do not belong to a community, they do not belong to a set of friends. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. Then absence of meaning. Alienated characters may feel that their lives lack significance or that the world around them is meaningless. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. Then they feel sense of estrangement. They may feel disconnected from their surroundings, culture and even themselves. അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, they also feel detached from their surrounding environments. Then the feature is inability to communicate. That is also one of the important features. Alienated people may struggle to communicate their thoughts and feelings to others, which can further reinforce their sense of isolation. അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റുന്നില്ല. So obviously they will feel that kind of isolation among themselves. So communication problem is also a big feature of alienation. So that's it about alienation. ഈ പറഞ്ഞ points you just noted down in your book or paper, whatever it is. എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എഴുതി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി എനഫ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ഓർ അസൈൻമെന്റ്സ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ you can give it a try. So if you have any doubt, please do ask in the comment box. Thanks for watching. If you like this video, then please do like, share and subscribe and share with your friends.